මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයාව බලන්නේ කොයි දොස්තරද? Which doctor is attending you? Which doctor is attending you? කවද්ද ඔයා කසාද බඳින්නේ? When are you getting married? When are you getting married? දැන් බලන්නකො මේ කතාව කොහොමද කියලා. ඔයා යනවා නම් මම යනවා. ඔයා යනවා නම් මම යනවා. If you go, so shall I. If you go, so shall I. මතක තියාගන්න ඔයාගේ අවසාන විභාගය අත ළඟ කියලා. Bear in your mind that your final exam is at hand. Bear in your mind that your final exam is at hand. එයා ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නව දැක්කම මගේ පපුව උණු වුණා. My heart melted when I saw her in the sick bed. My heart melted when I saw her in the sick bed. මෙල්ට් කියන්නේ උණු වෙනවා, සික් බෙඩ් කියන්නේ ලෙඩ ඇඳ. දැන් මට 40ක් පැනලා. Now I am wrong side of 40. Now I am wrong side of 40. මට දැන් 50ක් පැනලා. Now I am wrong side of 50. Now I am wrong side of 50. මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Leave me alone. Leave me alone. හැමදාම වගේ අපි මගදී හම්බෙනවා. Almost every day we meet on the way. Almost every day we meet on the way. අනේක වාරයක් ස්තුතියි. Many thanks. Many thanks. අවුරුදු දවස්වල අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක් මේක. උඹ හොඳටම බීලා. උඹ හොඳටම බීලා. You are as full as a boot. You are as full as a boot. ඔහු නිතර නිතර ගොඩාක් මත්පැන් ගන්නවා. He drinks like a fish. He drinks like a fish. මගේ පුතා ඉපදුනේ අලුත් අවුරුද්ද දවසේ උදේ පාන්දර. My son was born in the small hours of New Year Day morning. My son was born in the small hours of New Year Day morning. මම මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න හිතාගෙන හිටියේ. ඒත් ඊට කලින් ඔයාකට ඇප්ලයි කරලානේ. I was thinking of applying for that job, but you had beaten me to the punch. I was thinking of applying for that job, but you had beaten me to the punch. මගේ අකා උසගන්නේ නැතිව පැත්තකට ගිහින් මගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Just get out of my face and leave me alone. Just get out of my face and leave me alone. කලුවරේ එළියට යන්න එපා. කලුවරේ එළියට යන්න එපා. Don't go out in the dark. Don't go out in the dark. සත්තකින්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Sure thing, no problem. Sure thing, no problem. ඔයාගේ වයිෆ්ට ආයෙත් බබෙක් හම්බෙන්න ඉදින්නේ. ඔයාගේ වයිෆ්ට ආයෙත් බබෙක් හම්බෙන්න ඉදින්නේ. Is your wife pregnant again? Is your wife pregnant again? මම මේ ලෙසන් එකනොත් ගොඩාක් ඔයාට වැදගත් දේවල් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මෙතෙක් කළා වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා ඔක්කොටම බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.